todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy yo, Jenna. Hey everybody, how y'all doing? How's everything? It's me, Jenna. Bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube y bienvenido a mi cocina. Welcome back to my channel, welcome back to my kitchen. En el video de hoy vamos a preparar un plato típico en Trinidad y en el Caribe que llamamos aquí en Trinidad Callaloo. We are going to be preparing today a typical traditional dish in Trinidad and also in the Caribbean that we call here in Trinidad Callaloo. Este plato es un favorito en una comida típica del domingo. This dish is a favorite in like a traditional style Sunday meal. Antes de continuar, suscribir a mi canal y también haga clic el icono de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. So before we continue, subscribe to my channel and also click the notification button so you don't miss out on any of my videos. El ingrediente principal en esta receta es este. The main ingredient in this recipe is this. Lo llamamos en Trinidad dasheen bush. We call it in Trinidad dasheen bush. Y también se llama Taro en otros países. And also Taro in other countries. Yo uso tantos hojas y tallos también. Ahora vamos a hablar de los ingredientes en esta receta. So I use the stems and the leaves in this, and now let's talk about the other ingredients we need for the recipe. Bueno, los otros ingredientes necesitamos para esta receta son leche de coco, es muy importante en Callaloo. So the other ingredients we need for this recipe are coconut milk, it's very important in this recipe, ají picante, okra, calabaza in cubitos, cubed pumpkin, las cebollas picadas o rodajas, chopped or sliced onions, ajos picados, chopped garlic, un poco de aceite para cocinar, a little coconut oil to cook with, sal al gusto y pimienta negra al gusto también. Y es todos los ingredientes para esta receta. So we need okra, pumpkin, garlic, onion, hot pepper, salt, black pepper, and a little coconut oil to cook, and that's all the ingredients we need for this recipe. Antes de comenzar, necesitamos que cortar este en piezas. Las hojas y los tallos también. Before we start, we need to cut this in pieces, the leaves and the stems as well. Ahora tenemos todos los ingredientes necesitamos, así que vamos a empezar a cocinar. Now we have all the ingredients, so let's start cooking. Para comenzar, necesitamos añadir un poquito de aceite a la olla. To start now, you need to add a little oil to the pot. Al fuego lento, on low heat, y luego añade las cebollas rodajas, los ojos y ají. On low heat, add the onions, the garlic, and the pepper. Déjalo cocinar durante 1 o 2 minutos o hasta que las cebollas están blandas o tiernas. So cook it for about 1 or 2 minutes until the onions are soft or tender. Y luego añade la calabaza, okra y las hojas y tallos de taro. Ahora cubrir la olla. Now cover the pot
unos minutos, for a few minutes, hasta que las hojas y los tallos de taro, until the dasheen bush leaves and stems están blandas, soft or tender. Bueno, es 5 minutos después y esto es lo que parece. So it's 5 minutes later and this is what it looks like. Ahora necesitamos añadir la leche de coco. Now we need to add coconut milk y suficiente de agua para cubrir todos los ingredientes en la olla. And enough water to cover all the ingredients in the pot. Y llevar a ebullición al fuego medio. And bring to a boil on medium heat. Déjalo cocinar hasta que todos los ingredientes están blandos. So let it cook until all the ingredients are nice and soft. Es aproximadamente 10 minutos después. It's about 10 minutes later. Y ahora puede ajustar el volumen de líquido en la olla. So now you can adjust the amount of liquid in the pot. Si lo quiere más espesa, déjalo cocinar por unos más minutos. So if you want it a little more thick, let it cook for a few more minutes. Y si lo quiere más como sopa, añade más agua. And if you want it more like soup, add more water. Para mí es perfecto. For me, this is perfect. Sazone al gusto, season as you like. Con sal y pimienta negra with salt and black pepper. Ahora retire del fuego. So now remove it from the heat. Utilizar una batidora de mano y mezclarlo hasta que es suave. And mix it blend it until it's smooth. Esto es Callaloo de Trinidad. Y bueno, tenemos nuestro plato de Callaloo de Trinidad. Huele tan bien. Alright, so we have Callaloo, Trini Callaloo. It smells so good. Se puede servir con arroz, provisiones o pastel macarrones o pollo guisado también y plátanos y ensalada de col. You can serve it with rice or provisions, macaroni pie, stewed chicken or plantain, and also coleslaw. Este plato es uno de mis platos favoritos. This dish is one of my favorite dishes. Y tengo un video en mi canal de YouTube para mostrarles cómo cocinar pollo guiso en Trinidad. And I have a video on my channel, YouTube channel, to show you how to cook Trini stew chicken. Así que ve a mirarlo, go watch it y haz algo de pollo guisado y comida deliciosa de Trinidad. So go make stew chicken and make some delicious Trini food. Espero que haya disfrutado este video. I hope you enjoyed this video. Espero que pruebe esta receta. I hope you try this recipe. Es muy deliciosa. Comida de Trinidad es muy delicioso. Trinidadian food is very delicious. Y envíame fotos, send me photos cuando pruebe la receta. When you try the recipe, send me photos. Muchas gracias a todos para mirar. Thanks everybody for watching. Mantente sintonizado para más. Stay tuned for more. Y yo te veo en mi próximo video. And I will see you in my next video. Hasta luego.